kyova olaba tava mu social media buli wamu abeerawo ayogera ekintu ekikyali ekipya ennyo mu bannayuganda era mulaba ndowooza nga bafiira nnyo ku Hajji Bakaluba. Lwaki oli mu social media? Nabagamba mujja kweyagalira mu maalo ng'abantu bwe babagaggawalako banaagenda okutegeera kye twali tukola ng'obudde bukoze eki nga bugenze nti obudde bukyuse butambudde naye abantu bagaanye nnyo okukyuka okuva we twatandikira okugenda ewapya. Era buli muntu yenna gw'owulira ng'ayogera ogenda okumuwulira ng'agamba nti abagagga bwe bati bwe bakola then they will refer you back to those who got rich in the 80s. Nga tebamanyi nti circumstances zikoze eki zikyuse naye tandika okuzimba naye ng'abantu bonna beegomba bagamba Hajji Bakaluba okikola otya and I could gladly tell my story. Nkubuulira, you can check it out if you want to. If you don't believe, it's up to you. I'm not mandated okubanga nkubuulira. I've done it. Because of that story, nengamba abantu, I can help you do this. Do you want to come back home? Real estate business gye nakkiririzaamu ng'endala zonna nziraba zibuukabuuka because nsobola okubuulira olugero lwani gwe lwali luyambyeko nga mulaba ate nange lundeese wano nensigala nga muke 100%. I can sleep well without having to care. Not at all. Manyi enkya kijja kubeera okay. If I have 30 tenants and 10 of them don't pay, I still have 20. The 20 will pay. It's not that much, but trust me, sirina muntu gwe ngenda kusaba nti nyamba. Ebyetaago byonna nzikola ki? Nzirina. What have I just done there? You're busy enjoying the story. Can you work out what I've done there? What was all the kafuna? Muwechira. Abantu babalanga nga bali ebweru sente buli omu n'agamba nze sikyayagala kudda Kampala. Abantu bababbye kyotugamba kituufu naye muganda wange yankolera kino ne muganda wange yankolera kino n'anziba n'akola kino naye twabivaako ng'omugamba well look at the advantages of doing it. What I've just done there, I've just told a story. A story which tells you about my brand. A brand is a statement from you to the world. It's about what you believe. It's about why you do what you do. And you have to explain it that someone asobola okwekwata n'ayingira mu lugero olwo n'afuna we yeeraba. Bantu bagamba naligenze nange nembikola nentandika okuzimbira abantu. You ask yourself, lwaki buli omu anoonya Hajji Bakaluba amuzimbire kubali ebweru? It is a story they can relate to. Gy'otandikira, lwaki okola ky'okola? Akonjagala mu kanootinga. Lwaki okola ky'okola kye kikufuula brand? Nti osobola okunnyonnyola. A brand has to have a story. You have to believe mu ki ky'okola. Abantu balyoke batandike okukkiririzaamu.
nti bwenkyogera nti kino kyenkola abantu they automatically relate. You say it in a way that you mean it and they know that you mean it. Oli agenda okujja okukolagana naawe nga yategedde dda kikyoliko opposed ku ssente. Simanyi oba tugenda ffenna. Opposed ku ssente. Era okyogera oli n'agamba ekigambo kye kirungi kituufu osobola n'okitwala mu bbanka ne bakikuweerako ssente. Why do you do what you're doing? Omutawaana guli luddawa? Kuba omuntu identifying ekizibu aba identifying ssente. Kati abantu abasinga ku ffe tulina bye tutunda. Era tubirina ffenna tubiteeka ku TikTok, tubiteeka ku social media. Naye twebuuza lwaki abantu tebareactinga kujja kutugulako. Abamu ne bafuna ekirowoozo ekikyamu, ne bafuna just influencers. Kati omuntu agenda okukola mu real estate ogenda kujja ku closing deal ya milioni 8 to $1 billion. Ng'oleeta influencer amaze wiiki namba nga ali ku social media ng'awemula lwakuba alina following. Otagetinga ki? See, that can be marketing. Nekiyinza okuba nga tekikola. Ogenda kuyitayisinga otya? Ogenda kupiikinga otya? Abantu bamanye nti ono we tugendako, ono gwe tusobola okuwa business opposed to others. I think ffenna we tuli abantu bakyamenyeka nnyo bagamba branding tetunnabakutegeera lwaki okola kyokola. It's the main thing. Kyova olaba abantu mufuna obuzibu okwawula wakati wa branding and marketing. Branding, it is so emotional. It is bad. It is a cult. While marketing kwe kulaga abantu kikyoli. Waliwo omusajja omu yawandiika akatabo. Naye mu katabo ako yayogera ku njovu. Enjovu yajja mu kitundu bagiwandiiseeko ekigambo circus. Ne bagamba nti ekigambo kye bawandiikako kyali kimaketinga. Naye bwe yatuuka mu kyalo, mu kibuga n'etandika okumenyaamenya ebimuli. Mu kumenyaamenya ebimuli bagamba nti nno ab'amawulire bajja ne beetooloola eyo yali publicity. Meeya bwe yanyiiga bannannyini circus ne boogera naye yafuuka customer relations. Abantu abaali basembeddewo ne batandika okubawa buli fred nga babuulira ekigenda okubeerawo. Yali marketing. But branding yali yakubagamba nti nno ekipya kyazze mu kibuga. Akatabo kababuulire temujja kasoma mbavuddeko mmwe. Now njagala muwandiika akantu kano. Branding ya identity module yo is the brand vision. Bw'ogenda n'otunuulira omusajja Elon Musk, njagala mugugolinge ba followers baalina. Muddeyo mugugolinge ne kampani ze zirina ba followers bameka. Ogenda kukisanga nga Elon Musk alina
abantu abamufollowing abakubisaamu emirundi nga 50 ku kampani ye kyalinga ye omuntu ye brand y'ekintu ekinene nnyo kyova olaba tava mu social media buli wamu abeerawo ayogera ekintu ekikyali ekipya ennyo mu bannayuganda era mulaba ndowooza nga bafiira nnyo ku Hajji Bakaluba lwaki oli mu social media nabagamba mujja kweyagalira mu maalo ng'abantu bebagaggawalako banaagenda okutegeera kye twali tukola ng'obudde bukoze eki nga bugenze nti obudde bukyuse butambudde naye abantu bagaanye nnyo okukyuka okuva we twatandikira okugenda ewapya era buli muntu yenna gw'owulira ng'ayogera ogenda okumuwulira ng'agamba nti abagagga bwe bati bwe bakola then they will refer you back to those who got rich in the 80s nga tebamanyi nti circumstances zikoze eki zikyuse wali akazanyo akaaliwo abantu ke bayitiramu si ke kazanyo ke tugenda okuyitiramu leero tebakikulimba ekyo tunulira abagagga abo bwe baba bakola ebintu byabwe lwaki bavaayo lwaki ensi balaba lwaki boogera bye boogera they understand that visibility equals to profitability. Abantu bangwirwa mangu okudiringa n'ekintu kye balabako. It doesn't matter. Oba obadde obbanga kyobadde olabika mu bbanga, it doesn't matter. For as long as kyoyogera kiri in the line of your core values. Otherwise, companies nga Coca-Cola zaali badde olwaleero tezikyalanga. Naye zisigala zikyalanga. Obudde bwonna zisigala abantu zikyayagala abantu bakole ki? Zimanyi nti nno singa bavaawo ne baalawinga vacuum waliwo ekintu kye bayita disruptive innovation. Bu business obutono kye bukozesa okuba business ennene. Nti bw'ova buli lw'olaba abatono kye bakola olina okulwana ennyo naawe otandika okikola but mu formula yo. Mwalaba wano okulonda 5 years ago. The opposition dominated the news, the social media. Abali mu buyinza, they were very reluctant. 5 years later on, they knew where the mistake was. Bebanyoomanga kati babayita n'obuwumbi ne babubawa. Lwaki? Bava mu kikadde baategeera nti newe tunaabaako kye tukoze walina okubaawo abikkirira. Sirina kye njogedde kikyamu awo. Like we have to look like it's really happening. Ne babateekawo ne babeerawo kati yo space ebadde ey'abali ne bagitema. Times and seasons bategedde how important it is. Kyova abantu kati bakola ne businesses ennene nga tebalabika mu maduuka naye nga bazikola behind the scenes. Nze kambabuulire bizinesi yange nyinza okugamba guno omwaka gwonna situlangako na client mu office. Naye nkola office yange endala nnyo. Office yange ya kutambuza human psychology when it comes to business. Why do people buy? How can I convince them? What makes them feel like they have to buy? Mwenna abantu abali wano mu estate mumanyi bye tugenda okugula ebintu ba broker bye bagenda nga boogera. Wano oluguudo lwano bagenda dukola, wano ewali major, wano ewagundi, lino eddwaliro lyano bagenda diteekawo. It is the same thing. For people who know, oba oyagala muga sirika ngende ndabe ebintu byange kubanga bonna bali ku modo enkadde gye bakyakola ki gye bakyatambulirako. Naye nga tetunda
olugero lwe nakunyumiriza nebbanga limulabye nga njogera mirundi emeka gye mwakalaba nga nzija ku podium nenjogera yes this is Bakaluba property services tugula ettaka tukola kino oba wali olabye okuwona nga ngenda nsuulasuula leaflets za company yange. Not anywhere. I don't give out business cards. No, sichikola. Bw'oba olina quality abantu bagitegeera and you will attract. A brand is a brand and a brand is built. Just imagine nga bwe tuli oba ogenze ku pate yonna omuntu n'avaayo gy'ava n'agamba amanya gange nze gundi onkola mulimu bwe guti nina ssente bwe ziti abantu bandya nnyo ani ayagala ogenda nange eka. Abagezi bakyuka bukyusi bwe bati ne bamutunuulira ku ddakiika eyo oli ayinza okukola ka mental note nti omuntu ono sina kirungi kumusisinkana kuba obwongo obulabika tebukola ki tebutegeera. Naye omuntu gw'osisinkanye you have a conversation n'akubuulira ki ky'okola and actually not through direct selling nga abasinga bwe tukikola. Nze I believe omuntu yenna akugamba nti tukole business ngo omaze kumutegeeza bwetaavu bwa ki kyoyagala akuguleko. That is the main thing. You have to craft a way of telling them ogenda kwetaaga ekintu kino lwaki. Nafunako omukisa bampitako mu State House nga tugenda ku dina yaffe abasiraamu. Naye ebbaluwa gye bampeereza n'ebbaasa gye bampeereza nabikwata n'ensooka ne mbiteekako mu kadroowa awo. Naye ng'ebijja byonna byonna mbikola ki? Mbisuula. Now, what is so special here? It is the same stationery. Naye the fact nti ndabako State House, it makes it different. Simanyi oba tutegeera ku kye twogerako. Peni gye nnina wano, it can be any pen. Naye bwe nteekako erinnya Bakaluba, it slightly changes. Era n'agirabye aga waliko ewa Bakaluba musajja oyo mulaba. Then the value of the pen will change. So the brand is the name. Nalabako wano China nga erwanagana n'America of recent. Waliwo China weyatandikira okwabya ebyama naye bagamba Abamerika mutumanyiira naye nezo ziruyo bitoni ze mutunda zaffe wano ffe abazikola bwe muna tugenda okubya ebyama tujja bikola ki? Tujja kubyabya. Naye baaga gye bakolera mu China bagituusa eri ne bagitunda paundi ng'enkumi 2. Naye nga actually it's the same material ezalibadde ku ndala. Kyanjawulo ki nnyo ekikirimu? It's the brand. It's the brand. Omuntu avuga Range Rover n'omuntu avuga emmotoka ya bulijjo ne Toyota mu V8 yonna musobola okuba in the same range. Ogenda okutuuka mu essa kuba kyekimu kumpi n'emisinde mwagala kudduka gyekimu. But there is something that comes n'emmotoka eri endala. Ogiwulira the hype oli ajja kugamba Queen wa Bungereza gy'avuga ne Kagame gy'avuga. So when you think about it, it's the reality that comes with it. But in a sense, no preparing a kwoteekamu si kinene nnyo. Ki ekikimeekinga? Linnya. Otandika okukola bizinesi gwani? Ani akugambye nti by'otunda tebabitundangako? Gwe ani? Abantu bonna bamanyi. Nze kambaweemuuko akagero.
akatonotono akabavubuka bembadde nkolagana nabo mulimu ebintu ebimu byogenda n'otunuulira bigenda nga bikuwa ideas as to why abantu abamu bayitamu naye abantu abamu basigalira ne beekwasa circumstances, but we create the circumstances. I don't know, people may call it fate, call it whatever you want. Naye mmanyi omuntu bw'asalawo okukyusa ebintu bikyuka byokka. Ate engeri gye weepositioning, it will help you with perception. And perception ekola kinene nnyo mu branding. Nze mubaamu abantu olumu ssente ze bagenda ne bandowooleza nenzira neeka neesekamu. Nengamba agambye eki, Hajji tulinawo wano ettaka babadde bagambye liri kuya mu street wano lya $3 million. Ng'akusuubira $3 ogenda zikwata okole ki? But this is the guy who was a security guard 5 years ago. Ne byakoze leero omuleeta kati ettaka lya $3 bwe gazirinawo akole ki? I'm just like, I'm good. The perception is what? It's working. Kyenteekayo kitundika. Kyenteekayo kikola ki? Kitundika. Abavubuka bano bembadde nabo ku social media mulimu omu bamuyita Eddie Katongole, omu bamuyita Marvin Ivan Jogo, yayita Ivan Katusiimo, omu bamuyita UG Top 10. Abavubuka bano bagoberedde content wange for a long time. Ne bagenda nga bamuteekayo. Bw'ogenda ku pages zaabwe n'otuukayo n'olaba how organized their followers are, osobola okutegeera abantu ababagoberera. Okukomparinga ku pages z'abantu abalala kitegeeza nti content yenna atandika okusika abantu abafaanana emitwe gyo. Era abaana abo bajja n'ekirowoozo ne bagamba nti tugenda kutandika okwagala okulanga. Ne ngamba, you know what, I will be the first person okugamba abantu babawa emirimu. Lwaki? I believe in your consistency. I believe in your focus. And I'm very appreciative ku kiki munkoledde okubanga mupushinga business yange. Now, they have done it for 2 years. If I've given them a lot, it is just a mere thank you. Webale. Naye nakola video lumu ne bankubira in the first week nga bafunye ba client batano. This is clear. It's like 2 weeks ago. Naye n'ababalangirako nabo bafunirako. Mukufunirako kitegeeza nti abantu ababeerako nga bagoberera Hajji Bakaluba balina okubaamu element y'okuzimba. So bangwirwa mangu nti bano abaana bafuuka collection. Ne batandika mangu okufuna business. Kati okuyamba kwabwe okubanga bawaayo service before they are paid, the universe is paying them back. Now, the same night, n'ogenda mu inbox yo nga mulimu basingo mamu batano. Nyambaako n'abaana bange. Onyambe fees. You sympathize because you understand the situation. Now, when you check out the profile of this person, she doesn't even follow you. The bare minimum she could do was to follow you. She couldn't do it. Kikyakulembeza neetaaga buyambi. Nfunira omulimu gwonna nja kukola. So, it's not what you are going to produce mu company yange. N'ebizibu bwe by'osoosa. The reason lwaki ojja okunkolera lwakuba oyagala kuweerera baana fees. Ffenna tukkiriziganya nti eyo modo y'entuufu ey'okusaba omulimu. N'ogenda n'otuula ng'osaba omulimu n'ogamba mpa omulimu, nina abaana ab'okulabirira. Lwaki oyagala omulimu guno? Lwakubanga nina abaana ab'okulabirira. Can you hire someone based on that? Mulimu ebintu ng'abantu baagala nnyo okwekwasa circumstances zaabwe naye ng'obabuuza mmwe mweyambako mutya rather than laminating. Oliawo kino kyantuuseeko kino diro wali ogambye nti kanneekoleko omulimu. Abantu tulina embeera gye tutambuliramu nti tuli
ng'abali mu maaso g'ekyoto nga tukigamba nti tuwe omuliro then tubawe enku. It's reversed. Don't put the cart before the horse. It has to be behind. Abantu balina okudemonstratinga kiki basobola okukola. Ngenda kutandika topic eno mu butuufu. Naye kamba buli oyo kulumu nagenda sawa ematuga eyo kiwa nali ne Hajji ati nali nzeka. Nali nina edduwa mwenva. Ne mubeeramu abakyala abasaba mbaleeteko. Ne mbagamba tugende. Ne bagamba nti Hajji tubadde tusaba ku mirimu. Ne mbabuuza mwagala mirimu ki? Agamba omulimu gwonna ogulyo. Ne mbagamba siina mulimu gwonna guliwo naye mwagala kukola ki? Oli nagamba nti njagala kugenda mu byamawulire. Ne mugamba wali obikozeemu. Nti nali mbikozeemu era badde njogera n'abasala mu TV babaddewo baliwo ku dduwa. Ne mugamba olowooza nabo obalabye abantu abo. Olowooza abantu bameka ababalaba buli kaseera ne babasaba emirimu. Kiki ekikumeekinga nti mu bantu abo abasabye emirimu gwe gwe bagenda okulonda? Ubuuza oli social media handle yonna. Oli ku Facebook, oli ku TikTok, oli luddawa. Ebiseera ebyo Farida Nakazibe yali avudde ku NTV. Namubuuza Farida senga yagenze n'asaba omulimu ogwo. Olowooza how long will it take them okumuwa omulimu ogwo? Literally nothing. Nti n'omuntu ali ku social media olwaleero bw'awoggana n'afuna following asobola okugenda ku TV n'ekola ki? Namuwa omulimu. Kati abantu tebalina self help. Talina kye yeeyambako kyonna. Naye asuubira nti nagenda keera ku makya and they will appear and things will start happening. Not knowing that in reality it is all about positioning. Ensi ekulabwa etya kyekigenda okuweesa business. Ensi ekulaba etya. Perception. Ate tewali agenda kugisoma agitegeere nga gwe nannyini business eringa mwana. Nti nno omwana n'omuzadde nti ogitegeera ng'olinga maama wa bebi oyo. Mutuula muddiira abantu bonna nga bali mu mboozi banyumye. Maama n'agamba omwana alabika azuukuse. Agenda okutuuka mu kisenge omwana yakazuukuka. How do they communicate? You cannot tell. But the subconscious mind knows. Nti omwana ono weyeebaka kuvudde bwe buti. Obudde bwe buti atera okuzuukuka. How it rings tasobola kumanya. Nze nakolanga nga nzuukuka ssaawa 10 okugenda okukola kuba natandikanga ssaawa emu. Naye nga ziba zigenda kuwera ssaawa 10 nga alamu egenda kuba nga nzuukuka. And I was dead asleep. How does the brain know? It does. Nes conscious tosobola kumanya nti no obwongo buli bukola ki bukiraba. Namwe ekituwe kiri mu business. The awareness is so slim. Bogenda mu bantu. Bakaluba waali azimbira abantu. Well, that is his brand. But you cannot be the hero of the story all the time. It has to be your customers. Who do you help? Nina client bange benkoledde and I've tried so much okukola relationship nabo. Era abamu nga mwami David Mutayi mulaba different interviews. Abeerawo n'ayogera ku Hajji Bakaluba n'agamba nze banziba naye omusajja yatandika okunkolera nga sirina kutaataaganya kwonna. That referral ne bwenkakwata obukwasi n'enkajjayo n'enkateekayo soogera birala kaba kajja kunkolera. Era n'abantu benkolagana nabo making sure nti tufuuka ab'omukwano mudda.
naye okutegeera kikyokola nkitegeera nti sinze muzimbi asinga, but I'm taking away the problem. Bantu kubba bantu, okay, bantu kulumwa stress, okay. Recently mbadde nina ekizibu kye nnina. Ono client mukwano gwange sikiwandi nno kinaamumenya ng'akyogeddeko. Nagenda n'enzimba, and this is of recent. Nagenda n'enzimba mall bagiyita Eco Plaza. Eri bwebajja ku Shell wennyini. Nendeeta omuvubuka asikaali akuuma. Yatambula n'afuluma n'agenda. Bwe yadda ekiro ng'anywedde omwenge yasanga baleese endabirwamu. Oyo musajja wange ankolera aluminium. He can relate. Yaleeta endabirwamu omwami oyo. Zaali za $12 million. Bwe yatagala n'agwa mu ndabirwamu zonna ne zigenda. Naye olw'ensonga nti yali anywedde buli lwe yalwananga ng'endabirwamu zayongera mukola ki? Kumusala. Ndowooza Henry gwe omuwa ssente ezasooka omutwala mu ddwaliro. Ne ntuukawo. Eno nga kibaddewo. Ngamba ngenda kugula endabirwamu empya. It was a mistake. Ne mutwala mu ddwaliro. Ne ngamba muleke miskini naye akyanoonya kyakulya. N'abeerawo. Ne tumaliriza mu yaffe ne tuteekamu amataala biki. Naye nga tetunnaba kusika amasannyalaze kugenda. Naye byonna nga tumaze okubiteekamu. Like a month ago, sasula abawumeme UEDC mugende mukyekenge mulabe ki ekiriyo. You know, they do the survey before they supply you with the connection. Bagenda okutuuka nga bagamba ekizimbe kyonna temuli waya. Temuli waya ezisinga obungi. Naye nga nziguze $18 million. Naye nvuga emmotoka ne ntuukayo nga kumpi ze batuddeko za $8 million. Zaalirudde bazijjewala. Agamba, okay, now we have to get rid of this boy. I'm a very busy person. Siina budde kugenda musiba. Agenda kuvaawo. Now, get someone new omuleete. 2 days tugenda okumuleeta. Bamutuusaawo nali ekiro ng'oli agenda. Okutuukayo nga n'ezaabaddemu nazo bazibbyemu. Chugomira. Henry aseka kubanga he knows the story. And I go, okay, now I'm going to buy. Kamuteke we askari afere wakume. Last week ngula waya bazigenda bazize. Kumacha Hajji tutuzana kugundi n'amatala baga tutte. Tekisoboka. Nembuke mmotoka n'entuukawo. I'm just like, this is happening and it's not ending. Muvubuka yali omubyanga muyita ng'angamba Hajji nze wennagira bino saabiraba. Wazadde yangamba nze nga 24. Engeniya ne mubuuza Lawrence. Wajja ddi wano nangamba ndowooza nga 20 awo nenga then oli omukadde eyabbye. Ne mugamba be very careful. Tugenda kutandika okukola omulimu guno. Keep it tight. Nti kale nentambula negenda. Then we went back, chilled. Netugula ebintu ebipya. Netubireeta. This was last week. Batandika okubiteekamu. And I said, okay, now it's the askaris who are conniving. What we do to fune armed security at night, then during the day we can have the askari around, you know, who can steal during the day. Cables za $8 million atuziteekawo. They worked one day. So the pattern was basikali ekiro bakuuma kumakya abakola ne bajja. Naye abakola kumakya batuuka ssaawa 4 nga bankubira. Security company video ssaawa 3. Hajji tukomyo, this is the second of them working. Naye ebintu tetubiraba ate n'asikali tetumulabawo. Nobody wakumeka.
No, I think it was the Lwakusatu. No. Now, what he did, now if I can use that window in between, actually I won't have enough time okujjamuwaya mu kizimbe kyonna, but singa situla zino nga bano bavuddewo mu ddakiika eyo, and we never thought about that. N'asitula waya zonna za miliyoni nga 6 n'adduka. Look at the chain. But now the decision is mine. Can I involve the client? Can I involve the client? I cannot. I cannot. The only reason as to why Akwata said nazimpa kuba nti no alina confidence eyo nti ebintu bijja kukola ki, bijja kutambula, so byonna ebigenda okuddirira bibyo. If you don't get back to them, that's the brand. If they learn about it and they are courteous enough to pay some of it, you're good to go. What happens? Singa ntandika okureportinga bazibbye. Gwe okiwulira kikkirizika bulungi, olinga atandise okirowoozaako. Hajji era bwe twaweereza egye, era ne bazibba. So what they learn from such incident, they will transfer it to other people. Oba kyabadde kikwatako oba tekikwatako, it is what they keep on saying in your absence. Kibagenda okwogera. So nga gwe kyogezaako okuzimba kugamba nti bwe mba wendi nonneesiga n'omanya nti ebintu bigenda kutambula, you're good to go. Kati kutegeera nti si buli ddiiru ngenda gikola ki? Kugifunamu. Kati mu real estate tulina abantu nti akuguza n'ettaka n'okomawo nga yakugulaga poloti eno naye nga akulaza esembayo wansi, n'akuwa ekyapa bw'okitunako bw'onomugana naye nga si weewano nti lyeriri si lye baakulaga, oli n'amugamba nti sente zange nzaagala, n'agaana okuzimuddiza. Ffe mu real estate tetusesema, but don't worry, tugenda kufunira ewala, tobiraba ebyo. It goes around. It goes around. Now, abantu kye batandika okujjukira ku linnya lyo, it becomes you. It becomes you. Watyaga client yankubidde nga waliwo ebiyesi bye cases eweri n'omugamba, you know what, just relax, bindekere, I'll handle. Omanyi ekyo kikitegeeza mu ye. Atobiyingira mu gwe bindekere, gwe linda kizimbe ky'okuggwa, olowooza kikyawulira mu ye. The assurance ekitali mu baganda be. So Hajji Bakaluba ng'oseera bagamba nti oseera. Ani agamba? Ani yali ankozesezzaako? Bw'ogenda n'onywa caayi ku Sheraton, owogumu ekitundu osobola omufuna ku kanaana ewandegeya. Why do you choose Sheraton? The ambience of the place, the security, the assumed cleanness behind the closed doors is part of it. Wotudde ne ka music kekaleetera kiri okuba nti kiri ku level eyo, era lwaki kireeta ssente, kigenda kutundibwa ssente ezifaanagana obungi bwe zityo. That's branding. It's not about money. Abantu bwe twagala ennyo ssente kitujjako ekitiibwa kyaffe ng'abantu. Sisobola kubanga nkuzimbira natutte contract ya miliyoni 4 n'enkuyita nti no baagala wano earthing ya $3,000. No. Brother, nzi kukyajinga lumu nga tunaakola obwo ne mmanya nti mutono Hajji Bakaluba nkubye essimu kusabe $3,000. Come on. Others will do that. Tubadde twagala kyomugamba tono nagomaliza.
abakesisi ebajjawo naye twabamaliriza byonna biri mu package gye wateekawo. It's convenience. Omuntu gyakusanga oli bw'aba alowooza ku linnya lyo mu kyokola kiki ekikibeeramu. Now we sell a lifestyle. Mu lugero lw'ogenda okunyumya fuba nnyo okulaba ng'omuntu alwerabamu. Ate abantu ekyo tebannaba kitegeera. Ate ku ntegeera yaffe bannayuganda tugenda kulwirawo ddala okitegeera. Kusika ntya okutegeera? Ntegeera bakasitoma bange, nentegeera ebizibu byabwe, nentegeera biki ebisobola okubayamba. Buli omu njagala, buli kyenjogera wano ng'oddayo nga otunuulira bizinensi yo, abantu b'otagetinga balowooza batya. Simanyi oba mutegeera ke mbagamba. Buvunaanyizibwa bwo okutegeera omuntu gw'ogenda okutunza ategeera atya, era kiki osobola okumukolera ekyenjawulo okuva ku bakompetita abo nga bebafaananyi. You see, a brand does not have to fight with competitors. Yakiteekawo nti ekyange kiba kiwedde. Now you see Hajji Bakaluba on different platforms ng'ayogera. I'll tell you what a mere Ugandan will think. Oh, what a rich man. Akola ki? Namulabye ng'ayogera ne Alan Close. Lwaki akyabeera n'obuvubuka? Bumuyamba ki? Musajja alina kubeera ku NTV. Alina kubeera wantu we bamulabira. UBC. They be defeating abantu ngabo. But I want you to get this. Always know your target audience. Always know your target audience. Audience ey'omuntu omulala is not necessarily your audience. Tukwatagana. Mumanyi omwami gwe bayita Faruku. Abali bangobereddeko nga mondaba. Farouk stayed in the US for some time. Ng'abeerayo n'agenda nga ayogera n'abantu baayo ab'omu America. So now cultivating a base ey'amaanyi. Abantu ne batandika okumugobera. Now in my business, I cross-check. Baki be nsinga okukolera? B'America. Does that make sense? Ekiddako abantu abeera ebweru, what are their problems? Stress. Doing the same thing over and over again. Their desire to come back home. Bali eyo buli yafuna omukyala n'omwami bayombagana. Bali mu box butono obuyomba bwe buti. And then you call Hajji Bakaluba, you sit down, and he will come and talk about marriage. He will talk about stress in marriage. He will give you hope on how you can get out of the rat race. And he shows you what he went through. Now that is branding. What he went through and where he is right now. The story includes obstacles. Webyabeerera ebizibu, wowe twabimalira. Buli muntu lwalaba nga ky'oyitamu, kye yayitamu, tewakola na kyamaanyi nnyo, wabula walina mukuumi. Ye agenda okwetunamu nga musawo. Aga naalikira nti tebisoboka. But kayi yali nekyakola nga kifu nnyo. So they can easily identify with me. I come, can you help me? Okulabanga nange. I'm like, how do you do it? Then through that, ngamwogera. They want to do exactly what you did. To me, what I understand is real estate. Now,
if they are thinking of real estate, guess who they will think about first? Guess who they will think about first? It will be someone who understands them, who understands their problem, and can passionately talk about it. Now, the very educated will come. He's a rich man. Pachi yeyisa bwatyo. Alina kubanga alina bakirumira. Alina kubanga kirabuwe buti twamulabyemu. You are conforming. You are conforming. Bakukwata bakuzeeyo mu society kyeyagala okole ki? Okole, but guess what? Your dream is like ekintu oba okikola, it has to be you to understand it. And it is so psych. Business is so psych. Nti omuntu agitegeera, you can tell. Osobola okusoma abantu nga tewannaba kubaawo omuntu yenna abasoma kubategeera nga bw'obategeera. Bw'oba oyagala okunoonya omuntu amanyi bannayuganda, buuza Museveni. Abamanyi inside nebwe bawogana okwe inside and out. Weekalakasa mukumu ebiri baba ng'ebimotoka bivaayo. We biyita mu webitiro. Muveeyo. Segwange enti egumye omuwula. Abakyali banaanyumya olwa. Nga mutandika okwengera engero zonna. Then you will continue. Who is persistent? Oh, we realize that he is portable. So we'll more sent. They set precedents. Over and over, over and over. Even if they want to go, they just look at how easy it is. And it continues. Ayogere nyagani, you know what will happen. Kasango katono kakukomyawo ne mukyala wo tomuziika. It is said, and the mind will obey. Buli omu yamanyi ekikye bw'akikola ki? Bw'akitambuza. Kati tutandika okukola business. Abantu batunuulira nnyo abantu abalala bye bakola. Toli balala. Toli balala. Ekikumaking okubeera different. Kumanya ki ky'oyagala. Yenze abeera muno, but abantu abagagga gye bali. But my niche, I don't need them. I don't. Actually, I'm in a position where many of them are calling me just to come because I've positioned myself that I will attract. And they will come. Byotunda, abalaba bitunda, fine. It's hard, fine. Ne waliwo ababitunda. Njagala mmanya abatunda kabalagala bameka. Fenna Makarena tumumanyi. Yatunda ki? Otuukawo ku mukaaga nga amumazizaawo waliwo abamusuza. Kiki kye yayingiza mu bwongo okulabya osisobola biko omugula wali ku Northern nange mugula. Kiki kye yateekamu? What makes you different? Brand. Kiki bakulowoozaako? Yenze omuntu abeerawo client n'aleeta sente n'enzigaana. And I will make it known. To me it's not about money. Do you believe in what I do? Do you believe in what I do? Ate buli business bw'ogibeeramu ababeera mu real estate kafti abali mu construction bwe tutandika okuzimbira abantu towards the end bonna batabuka. Era ennyumba zonna oziraba zifiira ku finishing. Then you ask yourself, what happens there? There's friction in understanding what client when it comes to that level. They have used a lot of money, and so the conflict starts. Is it worth it? Omuntu atandika okubala sente za spendings ku kizimbe n'atandika okubuuza naye abapangisa abo banajja
Ennyumba ezo naye bazinga bagambe ku side ze abantu tebajjaayo nnyo. Such questions start coming now. Lwaki bwe yali atandika zaali teziriwo question ezo? Yatandise kati okucamuukira n'atandika okubuuza abantu. Ali frustrated. Kati mutandika okukaayana naye atandika n'okubala omwango ogw'emitwalo 25 nga naye yali aweerezaako miliyoni 2. Kiki ekimuliko kaakati? They are not seeing value. Mu bwongo bwabwe atandika okubala bagenda kunsasula ssente mmeka yabuuliriza dda bagenda musasula emitwalo 5 atundamu ateesemu miliyoni 4. Kati n'atandika n'ezo ssente nga nnyingi. Ekiri wakati awo is not about construction. It is mental fighting when it comes to value. Kati atandise okubuuza, is it value? Like kiri worth it? Nteeseyo miliyoni 4. Kati oli kyava atandika okumubalira n'amugamba nti senga ebina ebyo wagende China n'osuubula sente zijja bwe ziti. Senga wagenda mu bondi ereeta bweti era zibeerawo bwe ziti. Kati ogenda mulaba ng'asiiba ku ezo page bondi ng'atandika ozibala naye nga zigenda zikola amakulu. Ate ezo conversations tezibeeramu basajja bakulu. Teri abeera wakawulya bameka abakaana ku bondi nga bantu bakulu. Tebaliyo. Waliwo emyaka wegituuka nga ssente tetukyalwanira kuzimultiplying wabula nga tuzikola kuzikkakkanya. Stability. Nti Hajji Bakaluba ne bwe mba nkola miliyoni 2-3 buli mwezi, bwe nfuna rentals nga zimpa obukadde 6 ne bwe ndiggwamu temulimanya. The perception is there. Sijja kukubira nti njagala miliyoni 5 nsobola zeetuusaako kubanga tewali agenda kumpa miliyoni 5 enemu. Taliiwo. Kati ebizibu byange nsobola obyemalira. Nekitegeeza nti kati mulimu emyaka egituuka nga security abantu gye batunuulira. Kati bano abavubuka abato tobibanyumiza. Obwongo bwabwe buli mu multiplication. Wao mubaamu ebituuka ekiseera nga abantu batunuulira risk kati. Opposite ku kufuna ennyo. Nti nga sinnaba kugenda ku ddala namba 8 kansooke mala okunyweza eddala namba 2 kuba lyeri mpeebuula. Nze kati okunkwata ne bansiba olw'emiliyoni 5 nnyinza obutaddangu. Hajji Bakaluba bamutwalidde miliyoni 5 kati oweteeka mu mbeera ng'obwo tebukyasobola kukutwala. You are good to go. Now, gwe kyolina okukola mu client atuuse ku mbeera eyo abaagala okutunda is to convince them about value. It is value. You see, people are emotional beings. I want you to note out this. Omuntu ng'otandika okubaako ky'omuguza tafaayo nnyo kikyagenda kufunamu, naye afaayo nnyo about survival. It's about survival. If you can, in the first 2 minutes, explain to them how it's going to save them, you have business. Bw'oba tonnaba kubalaga nti nno kigenda kuyamba kirina kyekikutikkulako ofaana n'abalala bonna, naye buli lw'omulaga kiki ekisobola okumujja mu buzibu, they can easily identify with you. Emotional beings will do. Waliwo video gye nakola and I was talking about family. Ey'omwami eyakola buli kimu n'atuuka ekiseera ndowooza nagyogerera Lugogo bwe yafa nga babadde bamwegomba ng'oli gwe nasooseera okwogerako, abantu nga bavaawo baabagamba nti amata g'abamulekwa mugaleke. Twaziika Nansanaawo. Omwami yakyogera mu mujjukira bamuyita Hajji n'agamba nga temunnaba kugenda
bannanga amata g'abamulekwa mugalekeewo. Nagamba kati twasonda sente nezirimuwayo nembeera emitwalo 800 and whatever. Amata bagenda ganywerako bbanga ki tono. Nagamba naye omusajja ono singa yali azimbye ennyumba, abaana be nga mwebali, maama ez'amata zaali mututteko akabanga akawera, okusingako nti ate yakutteko 5 ne gasasula eza renti, ate nga renti omwezi oguddako tebagenda kukola ki kuzifuna. So abakyala mugambe abaana bategekera abaana. Tekingasa kubeera wano n'ondaga nti onjagala ng'enkya bwenvaawo ngenda kubonaabona n'abaana. Nkirabye abaana ne basigala nga bayagga, naye bw'obadde obaagala, omusajja omulungi kwagala baana be ne bwali bataliiwo. That is true love. Kale munoonye ekyokulya naye nga landlord tabafulumya. That is an argument. It's very valid. It drives you to what? It drives you to construction. People can forget what you said, but not how you made them feel. And people will relate. It makes sense. So, you saving them, no babulya scenario je oli gyalabirako ddala nga actually it happened. Buli omu wano amanyi kati family yasigalako mu situation enfaanana bwetyo. Sigamba nti no kyenjogedde tekikola ki tekiriyo, but look at how I'm applying it to my business. Omuntu gw'ogambye n'agamba naye wakawulidde, genda owuliriza omusajja oyo kyayogera. Omusajja yakyogeddeko, kano ka video yaganze n'agamba tukole bwe tuti wamma abasajja babuulirire. Kati bw'anaagya ng'agamba naye buuzaako ku Hajji Bakaluba era bwe yasomesezzaako ku by'ettaka yagambye kijja kusoboka. As you advise them, they are coming close. But you go business, guess who they think about? You become family. So you position yourself in a way that what Andy said, the okukwata abantu n'okubakwatako. And by the way, you cannot fake this. You have to be sincere. You have to be sincere. Now, this is branding. What do you know? Omusajja kyayogerako nkitegeera. Opposite ku muntu agamba njagala kutunda, njagala ko byotunda abantu babitunda dda. That's why mugenda ogamba nti ngenda kutunda ngoye. Mwenna muteeseewo engoye, but how many people are selling clothes? How hard is it to get a piece of cloth? Abantu bagenda kujja ne sente z'ogenda kusinzira kisinziira ku bunene bwa kikyo osolovinga. Kizibu obunene bwakyo bufaanana butya? Omajja kitegeeza praise omuntu okuwa sente n'akuwa miliyoni 4 nga takulabangako, naye n'aguma n'amanya nti nno gyeziri. Ne bw'onaamuga alindako nja kukolako mu Gwakutaano ajja kubeerawo. Amanyi Bakaluba w'abeera. Bw'olaba amaka ge nga manyi abeerako ono omulala lemon brain. We look at it, omusajja nga yeeraga. Oh, your address is clear. If you want, you can come and find me here. I have a shopping mall. I'm here. It's worth 2 billion, 3 billion. Sigenda kudduka lwa miliyoni 2. It is all psych. It is all psych, and you don't expect everyone to understand it. That's why abantu abagala okumuvinga na buli muntu, they never mount to anything. Gwe moddayo ne weewuliriza, omutima gwo guba gukubuulira ekituufu. Kiki oyagala okola? Abantu bagenda kumanya batya. Era ki ekigenda okunfuula ow'enjawulo ku balala? You say, don't mind about their opinions. Opinions don't buy anything.
tewali kinakuwazanga muntu kuga nti oli musiru naye ng'ate by'olina byayagala okuba. Awo bw'olina okuddamu n'omubuuza ddala ku ffenna ani musiru. Naate tokimubuuza kuba obusiru bwe tebusobola kumukkiriza kitegeera. All we care about are the results, not opinions. If it means you connecting to other people, connect. But before you connect, make sure that you are valuable. Abantu bakonectinga naawe wa migaso. Si wakuba nti nno baagala kuyamba, no kikyondeetera. Kikyondeetera. Mu mulembe guno ogujjudde abantu abasiru, ssente zitulema tukola. Omutakyali bantu balowooza. Okimanyi nti nno ffe tusobola okusettinga narrative. Bwe ngamba nti nno ngenda ku trendinga next week, I can organize it. I just create a scenario and everyone will be talking about Hajji Bakaluba. Hajji Bakaluba, Hajji Bakaluba, Hajji Bakaluba. Then, nga neta kikyenjagala okuyisaawo. Bategeere mitwe. Ate buli kijja nga kibi, yiga bwe bakikyusa ne kifuuka ekirungi. Ensi ekyuse. Naye ekizibu kye tugenda okukola kugaana kukyuka nayo. Kugaana kukyuka nayo. Ensobi gye nakozesa ababuuzizza mirimu gye mukola. But there's one thing I know. There's always a way of turning around the story and someone will buy from you. Nalabako omusajja yayogera n'agamba nti abantu bagendanga ku mikolo babakyanyumya n'alaba oli ne bamubuuza okola ki agamba ndi mu byakufumba basinga okufumba tuleeta emmere bweti ne bweti. And someone looked at them like this saying, yeah, I understand. I understand. And then someone else came. They did the same profession. Oyina amubuuza oyo okola ki? Amugamba ndi mu kufumba. Naye nno kankuwulira okufumba kuno tekukoma kufumba. Okimanyi nti abantu bakola nnyo ennaku zino tebakyalina budde. Naye n'olunaku lwe babadde nga bagenda kubeera bunaku Sande. Oli bw'atuuka n'akola n'akeera mu ffumbiro n'afumba kubanga yeetegekera ku ssaawa 8 oba 9 balya emmere. Ne bagenda okumaliriza ngo olunaku obudde bwe baali badde bonna nga baakooye dda. Naye okimanyi nti kati embeera gye twateekawo tufumba ne tukola ki ne tukola ki titusobola okuderivalinga emmere ne tugireeta. Naye emmere bwe tugireeta tugenda okutuuka ng'abantu beebasa otulo twabwe ne tubaggwamu era bagenda n'okutuuka okunyumyanga buli omu yenna ali fresh and they catch up kuka weekend. Ate sente ntono nze nfumba ewa gundi nenfumba n'ewa gundi emmere ate tugireetera mu budde. And trust me, kyonna ky'oba oyagala tusobola okukikola kusinziira ku menu ogituwa mu advance. The first one explained kikyakola. N'owokubiri na explaining nga kikyakola. Ne mu mazima amatuufu twogere ku ffenna tuba tulaba ani yafuna omulimu. The second one, the way she said it, yannyonnyola nga takoma kufumba naye ng'ateekamu element ey'okugyawo ekizibu. Kino kye kijja nakyo. Lwaki teyannyonnyola mmere naye yannyonnyola lwaki weetaaga saaviisi y'emmere. Birungi ki by'ogenda okufuna. Waliwo gwendaba ennaku zino atimba yatandika okunnyonnyola, mulaba ku podiums ezimu ng'ayogera. Nannyonnyola abagole biki bye bayitamu. Ne mmanya nti ono yategedde kaakati alabika yasomyeko gye tusoma. Nti abantu bonna babeera ku mikolo. It's common knowledge. Ffenna tukimanyi. Teri muntu anyumirwa mukolo gwe.
mubalaba bonna bajja mu komesinga bawogana bakasuka bazina amazina buli lwe baddayo emabega eri okukyusa engoye nga bayomba kodi ali luddawa mujana mu make up wange kudalwa kale bannanga ali wali atudde kwe twali badusubira agenda okubeera mu bagenyi muleke tumufaako tuyomba bwe badda omukolo gunyumira mu biki mu bifaananyi naye in practical tegukola ki wasuubiranga agenda okubeererawo abeera ku biki ku bibye naw omutimbi omulungi yakunnyonnyola takoma kukubuulira decoration omwambazi omulungi takoma bigamba be bakutte package yonna ne bagimalirayo kati yakubuulira so singa ntuuka n'atandika okunnyonnyola twagendanga ku mikolo nelinga obeereeyo batumaliza tugenda okudde nokatwabage banatera kwekuba nenzija ne idea lwaki ebintu byagundi tambuza soda mugole bwo lwaki tetufuna ba ushers bano like you don't have to have any of your relatives involved. Let us leave it strictly business. Let it be professional. Njagala enjoyinge olunaku lwo okimanyi wotudde tusobola okufunya akawokitoki nga woolyawo ne bwe tuba tuli eno wabweru toyita muntu yenna kuba abantu basobola okuddukako ne gundi bamuddukako scenarios bw'ozimuwa it supersedes again twagala our aim gwe kubanga onyumirwa omukolo gwo abantu emikolo tebaginyumirwa baginyumirwa mu bifaananyi bobulinako ewe mu abaafumbiro genda obabuuze nkukakasa kyeki is the same only that abakola business eyo tebannaba kuyiga nti no olina kunoonya how you flip it around you come out as the hero okumuyamba ekintu kye kitambule the moment bw'omulaga nti no ogenda kubeera vulnerable nze ngenda okuyamba agenda kwanguwa mangu okulonda ate omuntu kyasooka okukkiririzaamu ye muntu asobolera ddala okwogera kikyatya. It's not about selling commodities, my dears. It's not ogwo omulembe tuguveeko ebintu byage and you waste a lot of time nemukuba flyers nemukuba zikad and such things never close business. The cycle is within 2 minutes. Abasajja abakola business ennene musome ku bantu abakoze business ennene ogenda closinga n'omuntu yakugambye kandabe enkeera n'omukubira essimu wasazeewo. How can you do that? How can you? That is desperation. That is desperation. Okuba essimu ngogo ekyo kyokka tewali business gye nali kikoleyo deal yonna gye nali kikozeemu negenda maaso and I know it. Make sure that you are very clear. Don't use a fancy word. Better straightforward ku kintu omuntu omakinga sure nti ali in the know. Dayo weeyagale kyokka kyolina okumanya nti no bw'okwata ku service gy'ogenda okumuwa erina okuba atupa extra mile. Tambula muuka ak'enjawulo ate kamulage nti ngenda kukolako kino ekyenjawulo omulala kyatagenda kukolera. You don't check. Byonna bimu making okubanga ali aweya nabyo. Kino kiyimiridde bwe kiti, kino kiyimiridde bwe kiti. Buli lw'onaakuba to cross check, you are desperate. Mukafunako abali mu real estate ekyo njagala mugende nakyo nga mukirina mu bwongo. Never push a client. Teri muntu agenda kuzimba nga tali sure era bw'omulaba tazizza muliro manya tali ready kuzimba, tali ready kugula. Byonna bi making a known. Era ne bw'oba ofuba kumuyamba agenda kutandika okugamba yuno gana yanneesibyeko nga nzijukiza osese kubobeera n'omusajja nga akwesibako buli ddakiika akubombinga ne laavu omwagala nnyo alina kaabala ekyo kyona nneesibyeko naye yeeyagala omanya nti yeetegeera
era ekivaamu naawe ng'otandika okulaba value. That happens in business. Mumanyi ke bayita premium brand? Njagala okawandiike wansi. This is what people think when your name is said. Erinnya lyo we balyogera ke bawulira. Abantu abalina premium brand balaga nti emigaso gyabwe giri waggulu ate gideliveringa. Naye mu byonna ddayo kukenna kugambye nti nno olina okumanya omugaso. Omuntu yenna bw'aba amanyi omugaso gwa ki kyagenda okugula, trust me, they are ready to pay. The problem omuntu kubeerawo nga tamanyi ki kyeki. Ojja kulaba maama wo ng'agumiikiriza taatawo nga tomanyi lwaki. Byagumiikiriza amanyi omuwendo gwa ki kyaliko, akugamba nkuuma baana bange. Njagala balabako nga babatikkira. Njagala abaana bagende okufumbiriganwa nga taata ne maama tebayawukana. Balina advanced goals ze baba balina. Singa oyagadde okugenda okulongoosa omutima, wali olabyeko omuntu anoonya n'agamba ddwaliro kiwana eriri kiipu erirongoosa omutima? Wali okirabyeko? Noonya mukagugolinga awo, mukagugolinge ddwaliro kisajjo ne kyawa ali kiipu asobola kuba amanyi omutima teguliiko gezesa. Atalemu we bagikwatako bwe bati. Dokita Kamadi bw'aba yagulimu guba guweddemu. So they will go for the best. Ne bw'aba talina bw'olaba wana bagamba sente zaababula, they will go for drive, car wash, biki ng'akugamba twagala genda India. Ayagala ogenda India tagulanga nako wadde poloti ey'emiliyoni 2 oba 3. Naye nga kyagendamu akugamba nti nno twetaaga emitwalo 2 egya $. Why? It's a matter of life and death. Si kulongoosa kigere. Kulongoosa vital part. How did they get money? Now they are desperate because they know the value. People don't have money because they don't have value. Omuntu okugamba munnange mbadde sikyakuwuliza sasa mbadde busy. Busy is a myth. People create time for people they want to meet. They do. No one is busy 24 hours. It depends. Era bw'oliba okukubira essimu n'avuga lindako waliwo akyakuba. Kankuddire ng'omanyi ogwo gwe muwendo gwo. Lindako okwo ngenda kukuddira. Waliwo abadde akubye. Era mu bulamu waliwo otuuka nga tokyali mulindako. Brace. Hajji Bakaluba akukubidde essimu nga waliwo omulala akubye ng'omugamba ng'alindako. Waliwo omulala akubye. Ne bwe kajja okwenkana ki? Era bwe mbeera ku WhatsApp ng'omugamba nawe vaako okutulako essimu yange. Lindako nkunyiga bize tolaba. Ani ali ku ssimu? It's value. It's value. And premium branding. Fenna tugyesibeko nnyo nti waliwo ekiseera w'otuuka ng'olina okumanya ku biki bye bakulowooleza. So, ekitiibwa kyo, authority yo, and your character, based on your story, based on your beliefs. Ng'abantu basobola okugana nga bagamba kolagana ne gundi ajja kudeliveringa. Brandi yaffe fe abagyesetingira. Abantu bakyamula nnyo nga bali mu business. Nga balaba ne bw'aba alina ayagala miliyoni 2 tazifuna. Naye nga waliwo ayagala 10. Same department naye nga azifuna. Valiyo gwagikola mu bantu. Bwe baba bakuwa ssente n'otasasula, trust me, the word will go around. It will. Without your authorization, it will. Bwe bakuwa n'otadeliveringirawo, it will. Make it mandatory nzite tebamanja. Bwe mba tutte ssente z'abantu ne bwe mba sinna bakusobola, nja kuba nkola ki? Nzibawa era keep them in the know. Nti okubasasula kinnumiriza naye sinna bakubeera bulungi nga bwe nalaganya. Kikusitula eyo bagiyita ethics.
abantu balowooza ki? Ate brand ebeesituse tesala byayo ku miitinga balala. Brand teziba na sales. Wali owuliddeyo Rolls Royce eri ku seero? Oba wali owuliddeko Mercedes ng'ekugamba kati tuli ku seero? A brand is a brand. Louis Vuitton bw'ateekayo n'agamba nti tugenda kutunda baaga 2,000 mu mwezi gumu ezifikawo bazookya. And they will have to tell you that they sold out. Deliberately, iPhone bw'eba releasinga ekugamba ekigenda okujja nga bakikola deliberately nti nno tugenda kufulumyako piisi 10,000. So waze demand mwenna mubeera bagenda okugulawo nga muli ku luggi mwesukuma to pay them. Lwaki? Babalaga nti no brand bagikola ki? Bagiro baba bakoze 1,000 babadde tebalina capacity ekola mutwalo bwolowooza. They send out a message. Ne bwe ziba tezaaweddewo balina okubuulira nti zaaweddewo. Ndowooza no mu real estate, gw'oli mu real estate, follow me. Yenzezeko omuntu atunda ettaka nga ntunda estate in one day. And all of them will have to wait for me kumala emyezi ng'esatu ng'ena. You call me ne kugamba, no, sirina ttaka. But they can add you on the list of waiting. It's not that I can't sell. I can sell continuously. But the mental game has to be there. Olina anoonya atunda ttaka naye talitunda. Ali awo wakati. And then you preach about it. Olina anayagala okukolagana naawe aba akyatudde wano. You fly to the US to speak to clients about it. It's not about selling. It is how much do you need it. When people understand value, they will definitely buy. Ebimu bw'oba obikola to the layman's brain, oli alaba nga tebikola makulu. But it's not meant to pay instantly. Kiriwo okukola lugero. Ebanga gy'okujjoze ng'obala paka ku punchline. Ogenda okugyogera oli abwatuka bubwatu sinaakola ki? N'aseka. Now, bwe mbanga nnaaba ne estate nga njagala baklayant 50, by the time mwengendo kikolyanga ku listi ninako abantu 200. The 50 will buy within one day. And the rest will be scrambling because and it's gone. It's gone. Tekinetagisa kujja na leaflet na china. No. The rest kumanya client wange ategeera lwaki kino akyetaaga kiki oyagala okukola. Do they understand? Do you make them see value in it? Oba olinga bano babeera ku TikTok buli kaseera twasazeeko twasaze. You become like everyone. Ekintu ekiri valuable lwaki buli ddakiika mu kisala? Ekintu ekiri valuable lwaki buli kaseera muba mu kisala? Si bwe kityo bwe kitambula. Olina okumakinga sure nti n'abantu bagenda kutegeera gwani. Bakyetaaga batya? Availability yakyo eriruddawa? Abantu tebafaayo nnyo to the power of gaining. People care much about losing. Business is psych. But people don't understand it. Bakitwala nti kya bulijjo. You see, bw'obanga olina omuwala omwagala akugamba tufumbiriganwe, there's nothing. Tewaliwo kikuintayisinga. Terwowulira nti nno yagambye nti nno abewaabwe baagala mufunira musajja agenda kuwasa. Neze empeta gy'ozijja tomanyaayo. Lwaki? Now you're afraid of losing. People fear losing than gaining. Aga kibaddewo kiti. Ekiwala ekibi kibeera ku kyalo nga mwena tewali akitunulako. Ku mukolo gwakyo kirungi w'okufaako obufi. Lwaki? Kifunye kati akyagala. Buli omu alwanira alina gye kiri. They have lost. I don't know whether this makes sense to you. Si kya
bulijjo, you are losing out. Until we don't tell people to hurry and buy. No, we don't. Abakitegeera bakitutte dda. Feeling y'okugula simanyi oba mugenda mugitegeera. See, mu ddakiika bbiri, you can close. Singa abantu bajja kwewuunya nnyo nti actually it is human psychology which does the selling. Nze tunkubira simu ya Hajji Bakaluba nga sigirabangako nga yakuba dda nengikwata. Over what? Really asobola okubuulira wuuyo. Wali okubiddeko simu nengikwatirawo? Ne bwe mba sirina byenkola. You can't tell people that you are available all the time. You can't. Availability etandika okubaleetamu nti awo we nayagalya we namukubira. No. Kyayagala mbuulira. It is perception. Agenda okutuukako ngaga, oh, final onkutte. Final onkutte. Yes, they have the urge to close. Bababuulira biki? Customer care. Customer is the boss. Customer is the boss. Abikusomesa mubuuze wali okoze eki mu nsi. Wali okoze eki mu nsi nga ne bwagenda mu parking lot kaseera emmotoka ye bagijampinga bujampiize. Yakubulira yabe. I don't know, ate kino sikyogera kukakkanya omuntu yenna, but human brains will fight with reality. Ng'etwala ki kye baagigamba, but I'm not one of them. Ndi muntu alaba ebintu in reality, engeri gye nsobola okubirabamu bwe kiba nga kikyankolera kye ngenda okukola. Not what society does. It's the results. How are you going to present yourself? Sylvia Warriors yatunda nga wanengoye nga ka t-shirt akatunda emitwalo 10. Ko kirire manga nga bakatunda emitwalo 2. Abantu bali bagula ki? Sylvia Warriors. President ayite wantu ne babasiba eddakiika 30. Ani ayitawo omuntu ogwo is value. It is value. Kikyogenda okunyonyola abantu. Praise. Kati abantu muli ku social media bano ba praise bwe bajja n'akulaga nanze wano naye ani akulangira? Ani akulangira? Baki abamulaba? Onyonyola ki? Wane ekiremeseza abantu ne social media ekigibalemeseza because it's dirty. Eri mu bantu abali desperate, eri mu bantu abatannaba kubeera exposed. But it's the new thing. Era bw'okikwata n'otandika okuyitamu n'okikola ne kitambula, everyone will tell you to do otherwise. Why? Lwansonga nti nno obukyafu obugijjudde. But guess what? For those who understand what they want, they will never back down. It's just an opinion. It's what you think. But for as long as it's working for me, I'll do it today. I'm going to do it tomorrow. I'll do it for as long as I want. Okuba kusinzira mu strategy yange chikola. It aligns. It doesn't have to be like yours. It aligns. I'm not copying anyone. This is my journey. It is my mission. Nchitereze ekya n'olulala n'oluddako.